So in yesterday class, we people have started working on something we call it as an pagination, and tomorrow we do have a topic working on categories basis. Categories and the major categories, how we people create, and our category logo welte our category ki sambandhinchina items maatrame ela ravali anedi okasari check chestuntam actually ga. So let us start working. As of today's session, we people will start working on something we call it as nav bar and as well as a search bar. Nav bar ante it's like working on menus. So how many nav bars we do have? Idea on the nav bar, sir? We do have a left side line nav bar, right side, bottom, top, along middle lo undu nav bar. Only top, left, right, and as well as a bottom lo untundi. Bottom evaru use cheyaru, and left side most of the people used to use, sir. Already I sent you people some kind of an assessment on the parking management system. A KT lo nav bar ekkadundi? Left side undi actually, and as well as there is a header also for that. Similarly, we people will start working on nav bar and as well as a search. Search in the sense, do you people search for in WhatsApp? Do you search for your friends with their names? And do you people search for some kind of movies in the online portals? Do you search some kind of videos in the YouTube channel? And do you people search for some kind of information in Google? All those particular data was taken from one particular from the database, and it is going to compare the database and as well as a given keyword, and ekkadaithe manam ichina keyword matching avutundo. Matching in the sense where the given particular keyword is matching within a database, at the background of this particular data, automatically that particular data has to fetch the result. In cheyali result anedi fetch avval actually. Is that right? What is meant by fetching the data? Fetching ante enti? Enta fetching ante not connecting. మనం నార్మల్గా బావిలో నీళ్లు తోడుతామా? బావిలోంచి నీళ్లు తోడుతామా? తోడడం అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఫెచ్చింగ్ అంటారు. అంటే టేకింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఎలా అయితే బావిలోంచి నీళ్లు తీసుకుంటూ ఉంటామో దట్ ఈస్ ఫెచ్చింగ్ ద వాటర్. Similarly here we people have to fetch some kind of data from the database. Database అంటే మనం రాసినట్టు 5 records 10 records ఉండవు. There will be some lakhs and crores of data. మీరు కంపెనీలోకి వెళ్తే కంపెనీలో పనిచేయాల్సింది ఆ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్పేసి. ఆ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది క్వైరీస్ నుంచి యూజ్ చేసి చేస్తాం యాక్చువల్ గా. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా we people are fetching from the database, we need to search for data. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎప్పుడైనా నువ్వేమైనా ఆన్లైన్ ఏం సెర్చ్ చెప్తావా మిస్టర్ కుమార్? ఆయన సజెషన్ అంటే నవ్వుతాడేందా? ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కోసం చూసినా క్వాలిటీ తోటకి రావాలంటే ఎలా రావాలి అని చెప్పేసి, క్వాలిటీ తోట ఐహబ్ కి రావాలంటే ఎలా రావాలి, అడ్రస్ కానీ నావిగేషన్ బార్ పెట్టుకొని సెర్చ్ చేసుకొని వచ్చినా? నేను సెర్చ్ చేసిన సార్. ఎవరది? శివ. ఓకే, బుక్ మై షోలో సెర్చ్ చేసిన సార్. థియేటర్ నేమ్. Best example Shiva, best example given by Shiva is he said that searching some kind of movies in the book my show. So did you check? Meeraka em check chesaru, like what did you check? What about you? Yesterday Virupaksha మూవీకి వెళ్ళాం సార్. మూవీ టికెట్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేసాం. ఎన్ని టికెట్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? ఓకే, సంధ్య 70 mm ఆర్టీసీ క్లాస్ లో. seat number అంటే మూవీ నైట్ వెళ్ళాం సార్. Okay, all those particular details he was fetching from one particular database. Similarly, we people have created one of the database known as a some iHub, and we created a table. From that particular table, we people are fetching some kind of data. And do remember, guys, whenever you people are fetching some kind of data, it is not only about fetching from one particular table. It is all about fetching the data from multiple tables, from the multiple tables, and showing that particular result on one particular web page. For example, if I want to search some kind of movie on MyBoma, just I need to go to the top of the search. Just I need to write some kind of zombie.
automatically I will be getting a result of the zombie movies. Yes or no? That will be shown in the search bar. Similarly, we people today are started working on something we call it as an working on the search bar and as well as a nav bar. In the previous example, we people never used the nav bars. And today we people will start working with the nav bar. Nav bar is nothing but one kind of a menu. Normal menu ante anni items unte kada. I'm getting what I'm saying. For example, if you people are going for some websites, they will be a home, about us, services, contact us, different websites ఉంటాయి ఐడియా ఉందా చూస్తారు కదా ఏమైనా వెబ్సైట్స్ మళ్ళీ వెబ్సైట్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ దేర్ వీ డు హ్యావ్ అ హెడర్ ఓవర్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ వాంట్ మీ టు గివ్ an example over here can you people tell me any website? Okay, fine. Here sorry Ardhangala LinkedIn. Okay, so here we people have started working over here. For example, if I updated, just click on this particular website and I do have a certain menu over here. This is called known as a nav bar. Dine normal UI UX people they used to call it as a menu. Normal HTML lo మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు we used to call it as a menu. And at the same time we do have a header. Header అంటే ఏంటి రాజంటే పైన వైట్ కలర్ స్పేస్ నుంచి బ్లూ కలర్ స్పేస్ వరకు ఏదైతే ఉందో దీన్ని హెడర్ అంటాం. And we do have a something we call it as a footer. So this is where we people have to start from here to end of the here. We call it as a footer. At the same time, whatever we do have looking all these particular details, we are going to have a look that particular thing we call it as a body. ఒక మనిషికి బాడీ ఒక మనిషికి హెడ్ కాళ్ళు అంటే ఫుట్స్ ఎలా అయితే ఇంపార్టెంట్ సేమ్ బాడీ కూడా ఇంపార్టెంట్. అలా అన్నిటిని సపరేట్ పీసెస్ కింద పెట్టలేం కదా అని మనం వెబ్సైట్ లో పెట్టొచ్చు. So now today we people are cutting all that particular header in one particular page and I'm going to redirect that particular page. For example, if I click on the corporate training over here, automatically it is going to navigate to another particular page. Or for example, if I'm going to click on some kind of a page or something else, it is going to navigate to the another page. Ala prati oka page lo if I do have 100 pages, Mr. Kumar, 100 pages లో నువ్వు మెను పెట్టుకుంటూ స్టాటిక్ గా వెళ్ళిపోయావు. స్టాటిక్ గా నేను సాయంత్రానికి వచ్చేసేసి నాకు బాగాలేదు దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ పైథాన్ తీసేసే అని అడిగా. వాట్ డూ యూ డూ? 100 pages లోకి వెళ్ళి 100 pages ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చేసేస్తాడు కుమార్. అదే 2000 pages ఉన్నాయంటే జాబ్ అయినా రిజైన్ చేస్తాను కానీ ఆ పని చేయను అంటాడు. ఆ పర్టికులర్ థింగ్ లేకుండా ఉండడానికి వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అ ఎక్స్టెండ్ అని చెప్పేసి ఆ ఒక దగ్గర తయారు చేసిన డిజైన్ ని అన్ని పేజెస్ లో వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. దట్ మీన్స్ వి పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ హెడర్. Using that particular header has to be used in every particular web application doing the same kind of an activity. For example, నేను ఇక్కడ సర్వీసెస్ లోకి వచ్చాను. ఇక్కడ నేను ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అని క్లిక్ చేసా. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గో ఫర్ ద ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్. వచ్చిన ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ పేజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ నేను హోమ్ పేజ్ ఓవర్వ్యూస్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేశాను అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ రీడైరెక్ట్ అవుతుందో అక్కడికి. మళ్ళీ ఇదే పేజీలో మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ పేజీ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ పేజీలోకి వెళ్ళొచ్చా? Yes, I can go that particular thing. Similarly, we people are going to start working on this particular nav bar ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ nav bar మీద వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. Is that clear? Now let us see how do we create a nav bar. Pratusha, how do we create a nav bar? Should we create from the scratch or do we have a ready-made kind of things? Tag. Okay. We have to use a bootstrap because we should not use any kind of a code part. Manam developers and programmers kada, UI UX designers kaadu kada. We are not a UI UX designers officially, but we should have a knowledge of how to use that particular UI UX designing. Designing ela vaadali, ela create cheyali telusukovali kani
మనం ప్రొఫెషనల్ UI UX designers కాదు. అర్థమవుతుందా? I people understand what I'm saying? We people are creating some kind of UI UX designs to just understand and as well to make a manipulations. మనం స్పెసిఫిక్ గా UI UX డిజైనర్ మీద కూర్చొని ఒక డిజైన్ తయారు చేయడానికి మనం ఇక్కడ లేము. అర్థమైందా? సో నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు యూజ్ a particular we call it as a nav bar. A nav bar create చేయాలంటే just we have to go to our particular page, go to the bootstrap, click on that and just click on this particular page and just scroll down, read the doc and just check here in the menu, just check where is the nav bar. Can you people check it out? Where is the nav bar? Where? Oh, here. Yeah. Just click on that. I got the nav bar over here. And here in the nav bar, automatically we do have some kind of a design. So this is the one of the design. And this is the one of the design. And this is one of the nav bar design. This is one of the nav bar design. This is one of the nav bar design. ఇలా పెట్టుకుంటూ పోతే చాలా nav bars ఉన్నాయి మనకి యాక్చువల్లీ. But we do require two things. ఒకటి search and as well as a we do require search and as well as a nav bar menu. నేను search అనేది ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తున్నాను. ఆ search అనేది మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు కావాల్సిన విధంగా యూజ్ చేయాలి. Do remember. Now I want to take the nav bar in the first one which looks good. ఇది మనకి ఏదైతే ఉందో సెట్ అయ్యేటట్టు అనిపిస్తుంది. Just I want to take this nav bar, copy this. You have to copy this and just go to your particular code part. Just minimize. And where should I place this nav bar, Mr. Why? Exactly. We are including that particular extent in every particular pages. In the first class, we people have created extents. నేను తప్పు రాసాను స్టార్టింగ్ ఎర్రర్ వచ్చింది తర్వాత ఎస్ అని పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాం. గుర్తుందా? That the same how in every particular page we people have created a base.html. This is the best practice to do the applications. ఎప్పుడైనా కానీ డైరెక్ట్ గా మీరు don't represent a static tag or static nav bars in every particular page. It causes a lot of pain. If you want to create that particular nav bar, you need to go to your particular page known as base.html. Just click on that. In this particular base.html, we do have a product management over here. In this particular product management, just I want to remove this particular thing, and just I want to paste this particular nav bar. Just if really nav bar place చేశాను. Just observe here. What Pratusha, you're getting sleep. So here we people are going to just remove this and just make your particular nav bar above this particular block content. So we have taken a block content, right? In the above there, just place that particular block content over here. So అది ఎలా replace చేస్తామని ఒకసారి let us check it out. How do we place that? Just go here to the bootstrap, copy that particular clipboard and just over here, just paste that particular thing. Got it? And I want to execute that. If I want to execute, I need to run the XAMPP panel. In the XAMPP panel, I want to start that particular thing. Just minimize, run the terminal. And just run the server. Did I get the nav bar? Did I get it? Because already we people have extended that particular thing in the previous session, sir. Starting లోనే మనం base.html అని తయారు చేసి అన్ని particular pages లో ఈ nav bar ని include చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. Including is nothing but calling the nav bar into every particular HTML page. Is it clear? You people, yeah, Pratusha doubts. Chibu. అడగాలని అడగట్లా. Nothing else. Last. Clear? Now, once if I now we do have something drop down and all. Do we record all this? ఈ రోజు మనకు అవసరం లేదు. Tomorrow we do require for the category. So in the tomorrow session, you will be working on this worksheets, categories, different kind of categories. So let us see that. How do we create that? Just minimize.
And whatever I created, I don't require this particular drop down. So just I'm removing this particular drop down. You can make it as a comment. రేపు పొద్దున మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే కమెంట్ లో పెట్టుకోండి. లేదు రాజు నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే you people can remove that particular thing. So I don't want to take all particular nonsense stuff over here. Just remove that particular nonsense stuff, and I just refresh that particular page. Just refresh this particular page. Refresh it. I lost the particular drop down, and I want to remove all these particular both the things. Just go there. Just go here. I want to remove this particular nav bar and as well as a drop down. Just remove this particular thing over here and just make it as a rephrase that particular page. And here I lost my particular thing. Now I do require two particular things. What is that? We're going to see home page. Second one is add product. మనం లాస్ట్ టైం యాడ్ ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. లాస్ట్ టైం యాడ్ ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు ఎంటర్ ఎవ్రీ టైమ్ లైక్ దిస్ స్లాష్ యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాడ్ ప్రొడక్ట్. యాడ్ ప్రొడక్ట్ లో కూడా వచ్చేసింది, బట్ అలా రాయకుండా లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడే రావాలి. అది రావాలనుకుంటే ఐ హావ్ టు రిప్రజెంట్ ద పర్టికులర్ పాత్ ఓవర్ హియర్. సో జస్ట్ గో హియర్, go to over here, create this particular link as an add product. Add product, and in this particular home, where is the home nav bar? Yeah, in this particular nav bar, you can write your particular image, img tag, and make it as a logo. Are you people understanding what I'm saying? Now, akada nav bar ani kaakunda image kavalante icon pettukochu. Ledha నాకు icon అవసరం లేదు అంటే just provide as a iHub ఏదైతే ఉందో I want to provide as a iHub. And just go here and just make it as a refresh. I got it as a iHub, and I got home and as well as a add product ఏదైతే ఉందో I got it as an add product. Are you doing? Are you doing? Yeah. Now I got it as an add product. When I click on this particular add product, what should I do, Mr. Sai? What should I do if I click on add product? It has to go to the add product. If I click on home, it has to go to the home. What should I do now? ఏం చేయమంటావు? ఏం చేయాలి? ప్రొడక్ట్ యాడ్ చేయాలా? No, we need to make it as a hyperlink అని ఉంటుంది. Do you know what is meant by hyperlink? Anchor tag, AHREF, where we people have to provide a anchor tags. So to create a particular anchor tags, go to your particular page in here, in the home page. I do have an anchor tag here that is AHREF. So here I want to take it as in the Ninja code. I want to write the in the Ninja code over here. Ninja code. In this particular Ninja code, I want to write something we call it as a ఎక్కడికి లోగో మీద క్లిక్ చేస్తే ఎప్పుడైనా ఏ పేజీ నావిగేట్ అవుతుంది? హోమ్ పేజ్. Home page, that is the first page which we people can see. So now I want to create that particular page. There is a URL space. I want to give that particular thing as a show product. I want to take it as a show product. Raj, where do you want me to take this particular show product? Raj, I have to place this particular show products in the URLs. Go to the URLs. In the URLs, you do have a show products. That is a home page which we have taken. Copy this. Go to the base.html and just place it out. At the same time, when I click on the home page also, automatically it has to redirect to the one particular page. So just here, I want to represent like this percentile, where I want to take it as a URL space. I want to take it as now show products. Just click on that. Automatically it is going to be navigated. When I click on that particular thing, it has to get a navigates. Yes or no? Chudama Mari. Yeah, let us go to the home page over here and just make it as a refresh the page and just click on the home page. Ikkada chudalsinde. At the bottom of the page, when I click on the particular page, it was getting navigated. But when I click on the add product, it was not navigating. So I need to write the particular navigation code for that particular thing. So just go to the bottom of the page, and over here I do have a add product. In this, I want to open the Ninja code and
Ninja tags, and over here I want to use as URL space. In the URLs, when you click on the URLs for the add product, I have given the name over here. Take this particular name and as well as search for this particular base.url just by providing in the link add product, and just go to your particular home page over here and just refresh the project and just click on the add product. Automatically you're getting an add product. Click on the home project, you will get it as a home product, and click on the navbar, it goes to the navbar. I have add product, it goes to the add product. Is it clear now? Which part? Navigation part? Yeah. For example, navigation అవ్వాలంటే నార్మల్ గా మనం నేర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్నది ఎలా అంటే ఐదర్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అయినా నేర్చుకుని ఉంటావు, స్లాష్ ఫోల్డర్ నేమ్ స్లాష్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పేసి రాసుంటావు నాకు తెలిసి. అది స్టాటిక్ పేజెస్ యాక్చువల్లీ, but we people are working on the dynamical pages. So I want to make my particular project as a dynamical concept thing. Dynamical in the sense, automatic గా నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు URL అని ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో URL ఇది డైనమిక్, ఎందుకంటే పైథాన్ లోనే మనం వర్క్ చేయాలి, జాంగోలో స్టాటిక్ గా ఇస్తే వర్క్ అవ్వదు. సో when I click on this particular URL, ఆటోమేటికలీ URLs అనే పేజీకి నావిగేట్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఈ URLs లో ఆ పర్టికులర్ base.html లో నేను ఇచ్చిన షో ప్రొడక్ట్స్ ఉందా, ఈ పర్టికులర్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ విచ్ ఐ గివెన్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ సర్చ్ ఇన్ ద URLs లో ఎక్కడైతే ఉందో ఈ నేమ్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లోకి వెళ్తుంది. when that particular pages goes on, views అనే పేజ్ లోకి వెళ్తుంది. views in the sense it always goes to these particular views. In this particular views, you do have a show all products is a function name. So just click on that particular views. You do have a show all products. ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వెళ్ళగానే డేటా అంతా ఎక్కడ లోడ్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను, షో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తం కూడా లోడ్ అయిపోయి ఆ డేటా మొత్తం కూడా షో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే పేజీలోకి లోడ్ అవుతుంది. అంటే నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు నార్మల్ గా నువ్వు పెట్టినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లింక్ ఇస్తావు, షో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ స్లాష్ డాట్ 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 ఫోల్డర్ నేమ్ స్లాష్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇస్తావు. నార్మల్ గా అయితే డైనమికల్ గా రన్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు రన్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ద ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ లోపల డేటా ఏదైతే లోడ్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ షో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ అని రాగానే షో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ కోడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం లోడ్ అయిపోయి ఆ పార్ట్ అంతా కూడా షో ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లోకి లోడ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ గా అది లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతుంది, అది ఎవరికి తెలియదు. అదైనా ఇప్పుడు షో డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా విల్ బి లోడెడ్. ఆ లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ load all the particular data over here, whatever the data you people can see, that particular data was loaded. Again, Mr. Kumar, when I want to click on that particular next one over here, I want to go to my particular base.html. In the base.html, I have given add product and I have given URL. Goes to the URL page over here. In the URL page, we do have a add product name. Automatically line లో views అనే పేజ్ ఉంది, దాంట్లో ఆ ఫంక్షన్ వెళ్తుంది and it goes to the view and as well as it search for the add product. Where is that add product? When this particular product searches and execute all the data and last go to the add product.html అనే పేజీ లోకి ఈ డేటా మొత్తం కూడా లోడ్ అవుతుంది. సో డేటా కన్వర్ట్ అవుతుంది దేంట్లోకి, నేను ఇచ్చిన URL పేజ్ ఏదైతే ఉందో in this particular URL page which is that in this URL page ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. యాడ్ ప్రొడక్ట్ అనే నేమ్ చూపిస్తుంది, బట్ ఆ నేమ్ బదులు లోపల జరిగేదంతా ఇది జరుగుతుంది లోడింగ్ అంతా. బట్ యూజర్ కి కనిపించేటప్పుడు ఏది కనిపిస్తుంది అంటే యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ లింక్ కనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. అర్థమైందా? ఇంతకుముందు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వే వి పీపుల్ యూస్ టు ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ an extension .php .jsp ASP JSP Java అయితే JSP .NET అయితే ASP వెబ్ అయితే PHP. అలా ఏ విధంగా అయితే ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ కనిపిస్తుందో హ్యాకింగ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో నౌ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది? యా, పర్ఫెక్ట్.
Now I want to take the base.html loki nenu URLs ana set chesanu. Now here guys, now here I do have a one particular form over here. I want one particular form over here. In this particular form, we people have created input type. I have created one of the input type. When I click on this particular button in the sense, for example, if you people have this particular data and I want to enter some kind of a data, or if I want to search for zombie, okay, or you want to search for some movie, you can search. Or if you want to search some kind of information, you can search. If you normally మనము ప్రొడక్ట్స్ కానీ లేదు అంటే దాని ఐటమ్స్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ప్రైసెస్ బేసిస్ మీద, నేమ్స్ బేసిస్ మీద చికెన్ బిర్యానీ అని టైప్ చేస్తాం, ఫిష్ బిర్యానీ అని టైప్ చేస్తాం. దాని రిలేటెడ్ గా ఉన్న డేటా మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అనుకుంటాం. అది డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఏ విధంగా ఎంటర్ చేసిన డేటా క్లిక్ చేసి ఆ డేటాని సెర్చ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దట్ పర్టికులర్ డేటా హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ఏమవ్వాలి, మనకి దానికి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంతేనా? నేను క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 300 రూపీస్ ప్రొడక్ట్ కావాలి, లేదు అంటే చాలా డేటా ఉంది, దీంట్లో ఓన్లీ నాకు 900 రూపీస్ సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడు 900 అనేది ఎంటర్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్ సర్చ్ ఫర్ ఓన్లీ ద 900 కి మాత్రమే సెర్చ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? యా. నౌ లెట్ us see how this particular process చేయాలంటే ఎప్పుడైతే నీ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాను, when I'm going to click on this particular button by writing some kind of data and just click on that particular button, it has to navigate to the one of the page known as a search bar.html. ఒక పేజ్ తయారు చేయాలి. స్టార్టింగ్ లో మనం చేయలేదు, we need to create now. So let us create that particular page known as search bar or search details, either search products, whatever it is, you can create. I want to create my particular project ikkada. Now just create one more particular HTML file over here. Create the HTML file name as a search bar.html. Search bar. That's it. And I don't want all these particular stupid info. I don't want all this particular stupid information. Just all this information I don't want. Just I want to remove all this info. And I want to place only one particular data I want to place. Aim data petali, extend data petali. Next one vachesi block content open and as well as a close. So let us create that particular block content. So let us create this particular tag. Extends, that is extends space where I want to take as now base dot html. Percentile where I want to take it as now block space content. I want to take it as a content. Now I want to take it as now percentile. That is where I want to use my particular block content as an end block. So I just made my particular page viewable in a proper format actually, and I don't want to work on as of now. Now I created, and I think నేను ఇచ్చిన అసెస్మెంట్స్ అయినా స్టార్ట్ చేసి ఉంటే మీకు గుర్తుండాలి. We people have to create our own particular forms. In that particular forms, I need to, whenever I enter my particular form, like text box, first name, last name, second name, ప్రతి ఒక్క text box కి ఒక name ఉంటుంది, and there will be an ID also. Yes or no? Every particular text box will have an ID and as well as a name. ఈ రోజు నేను ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న దాంట్లో I have asked one question to one of the person. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే నరేష్ రెడ్డి నుంచి వచ్చారు మాదాపూర్కి. ఒక ఆన్సర్ అడిగా, what is the major difference between the name and as the name attribute and ID attribute in the text field? ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, ఏ టైంలో ఏ పర్టికులర్ ఐడి యూజ్ చేయాలి, ఏ టైంలో ఏ పర్టికులర్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి? ప్రత్యూష, you don't? No, miss, don't know.
Okay, name always. Huh. No. For example, you will write some kind of registration forms. First name, last name, middle name, some kind of ప్రతి ఒక్కదానికి సేమ్ నేమ్ ఉండదు కదా. There will be a first name, last name అనే different names ఏవైతే మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటామో. Similarly, this particular name attribute will be used to interact with the database. డేటాని పోస్ట్ చేయడానికి, డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి నేమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ద డేటాబేస్ ఇంటరాక్షన్ పర్పస్. When do we use IDs? IDs will be used in the JavaScripts and as well as in jQueries and as well as in Ajax. అర్థమైందా? Ajax కైనా కానీ లేదు అంటే JavaScript కానీ లేదు అంటే jQuery కానీ అదర్ పర్టికులర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ తో ఇంటరాక్షన్ అవ్వడానికి లేదు అంటే మ్యానిపులేషన్ అనేది చేయడానికి we will be using as an IDs. Don't use the ID for the databases. Always use the name for the databases. IDs for the scripting purpose. For example, if I'm taking as a first number equals to 10, and I'm going to take it as a second number equals to 20, and if I want to make it as a calculation should be happen automatically, then what is the attribute which I have to take to make it as a calculation? Name this caller, ID this caller. I have to take it as a ID. JavaScript use చేసి రెండింటిని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే JavaScript లో ID అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆ డేటాని ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ 10 plus 20 30 ఏదైతే ఉందో ఆ 10 20 30 ని ఈ మూడు డేటాని డేటాబేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే we do require one particular name attribute. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే డేటాబేస్ లో యూజ్ చేయడానికి we use always field names. మ్యానిపులేషన్ చేయడానికి ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఆటో పర్టికులర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి we have to use it as an IDs. So let us see how do we create that. Let us see guys, how do we create that particular base. Here we do have a base. In this particular base, do we have any kind of an what we call name? Do we have any kind of an ID? నాకు నేమ్ కానీ ఐడి కానీ ఉందా అంటున్నా. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టైప్ ఈక్వల్స్ సచ్ అని ఉంది. ఈజ్ దట్? మేక్ ఇట్ సైలెంట్. Yeah, here I want it as a type equals to such. నార్మల్గా టెక్స్ట్ బాక్స్ రాయాలంటే ఏమని పెడతాము? ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్. సచ్ కాబట్టి సచ్ ఫీల్డ్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం పెడుతున్నాము. Now I want to take some kind of a name or something like that. So here I want to take the name. So name attribute రాజ్ ఇక్కడే పెట్టాలా లాస్ట్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీ ఇష్టం, ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి, నాకు ప్రాబ్లం లేదు. I want to take it as a name equals to, I want to represent this particular navbar name. ఈ base.html ఏదైతే ఉందో ఈ base.html లో I want to take this particular thing over here as a name. So let me take this particular name as a query. I'm taking it as a query because query అనేది నేను పెట్టుకున్నా. రాజ్ క్వైరీ పెట్టాలన్నా లేదంటే సర్చ్ అని పెట్టుకోవాలంటే సర్చ్ అనేది ఆ టైప్ ఈక్వల్స్ సర్చ్ పెట్టాము, ప్లేస్ హోల్డర్ ఈక్వల్స్ సర్చ్ పెట్టాము కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ అన్ క్వైరీ. ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే నాకు తెలియని దానికోసమే నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అది క్వైరీ, అది నాకు రిజల్ట్ ఇవ్వాలి కదా. సో అది రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి నేను క్వైరీ పెట్టుకున్నా. ఈ పర్టికులర్ క్వైరీలో యూ పీపుల్ కెన్ రైట్ యువర్ పర్టికులర్ నేమ్, యూ కెన్ రైట్ యువర్ పెట్ నేమ్, యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఆల్సో, Kumar. Now you can write anything, but the particular name should not consisting of any kind of spaces. Adhamainda? That should not contain any kind of spaces. You can write anything, but it should has to be with an underscore if you want a space, or you can join that particular name and combine the rayali. So I have taken it as na query ane name rasanu. Ilane ID kuda untundi actually ga. ID అనేది దేనికి వాడతాము? స్క్రిప్ట్స్ ని యూజ్ చేయడానికి.
అదే నేమ్ అనేది డేటాబేస్ కి యూజ్ చేస్తాము. అంటే డేటాబేస్ లో డేటాని పంపించడానికి, డేటాబేస్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అనేది చేస్తాం యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు నాకు చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. మై స్మాల్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ why I'm using as a search, right? And do you remember when I am created this particular project over here and I clicked on add product, I got my particular form. Is it get a posta? No, we are posting the data to the database. Whatever the data we people are writing some kind of data, that particular data is going to be posted to the database. Again, that I people understood why we people have to use this particular thing. We are posting the data to the database. Getting and the database lo nunchi data ni teesukodaniki use chestamu. Ardhamayindi kada clarity? Now tell me guys, can you people tell me, here I have taken it as a search, ikkada teeskunna kada ikkada search, ikkada data ni post chestunnama, data ni search chestunnama, I mean get chestunnama, post chestunnama? Yes, because whatever the whatever the data or records, whatever I do require, I do require that particular data which I want to write, complete data. That particular data has to be inserted. Insert avala avasam ledu. Just ఆ లోపల డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాలో నుంచి నేను ఎంటర్ చేసిన కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కీవర్డ్ అనేది నా పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అన్నిటిని కూడా చెక్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? చెక్ చేసి ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? యా. సో లెట్ us see. ఇప్పుడు దీన్ని పోస్ట్ చేయాలా, గెట్ చేయాలా? గెట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ కోసం నేను సెర్చ్ చేస్తున్నాను. వెన్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇట్ యాజ్ అ జాంబీ, నాకేం రావాలా? జాంబీకి సంబంధించిన మూవీస్ అన్ని రావాలి. నేను చికెన్ అని టైప్ చేశానంటే చికెన్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్ని రావాలి. అర్థమైందా? అంటే నేను ఎంటర్ చేసిన దాంతో నా పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న రికార్డ్ లో ఆ పర్టికులర్ డేటాని మొత్తం కూడా గెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈజ్ దట్ క్లియర్? And do you have any other doubts, guys? Is it clear? Yeah. Now, once if it's done, here we do have a form. This particular form, naku vere class lo kontamandi students adigindi endante, Raj, how do you link this particular form and as well as a button ni ela link chestavu Raj ani adigaru. మనం లింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. బికాస్ బటన్ అనేది ఫామ్ ట్యాగ్ లోపల రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే అందులో హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ యూ డూ హ్యావ్, దట్ మెనీ ఫీల్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ బటన్. అర్థమైందా? బటన్ అనేది క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ బటన్ కి సపరేట్ గా కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫామ్ అనే ట్యాగ్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ దట్ పర్టికులర్ బటన్ ఓవర్ హియర్, ఇట్స్ మోర్ దాన్ enough. There is no need to create extra particular fields. Is it clear now? Now, I do have a method. What kind of a method I have to use, Ms. Pratusha? Post method. Is it right? Should I use the post method or get method? Get method. Form అనేది post అనేది database లోకి insert చేయడానికి మాత్రమే. ఈ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది ఏదైతే ఉందో నాకు డేటాని తెచ్చి పెట్టడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నది. ఇందాక దాకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదే. అందుకే యు ఆర్ ఇన్ ద స్లీపీ మోడ్. యా. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ హియర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ ఆ గెట్. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ నౌ. నౌ అది ఏ particular thing I have to, okay, get method. Is it clear now? And at the same time, there should be an action. Action అంటే ఏంటి? నేను ఎప్పుడైతే ఆ బటన్ క్లిక్ చేసానో ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి కదా. యాక్షన్ పర్ఫామ్ అవ్వాలి అంటే there should be an ఫంక్షన్ అనేది రాయాలి కదా మన లాజిక్ పార్ట్. యాక్షన్, నేను కత్తి తీసి నేను పొడిస్తే ఏమంటది? కత్తి తీసి పొడుస్తున్నా అంటే దట్ ఈస్ అ బిహేవియర్. పొడిచిన తర్వాత నువ్వు అరుస్తావా కొడుతావా అనేది నీ యాక్షన్. ఇక్కడ కూడా నేను ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం అనేది బిహేవియర్. ఎప్పుడైతే నేను ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ అనేది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ నాకు రావాలి అని నేను పెట్టుకుంటాను కదా. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అంటే అది బేస్డ్ అపాన్ ద మూవీ నేమా, బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొడక్ట్ నేమా, బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రొడక్ట్ ప్రైస్,
based upon the product data, అది నేను ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? Yeah. So now let me go to my particular page over here, whatever created. So let us go and search for view page. Go to the views page. In the views, I need to start working on creating a particular function or a logical part, or you can call it as a business code or business logic to search some kind of items. So what's your name? So Manohar, can you tell me from where we have to search this data? ఎక్కడి నుంచి డేటాను సెర్చ్ చేయాలి? From the database. Already we people are searching from some kind of data from the database under product.objects అని పెట్టాము. ఇప్పుడు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ రావాలా, లేదు అంటే నేను సెర్చ్ చేసుకున్న ఆ పర్టికులర్ నేను రాసిన కీవర్డ్ కి మ్యాచ్ అయ్యేదే రావాలా? Exactly. Whatever I want to create, exactly it has to match with that particular keyword. Is it clear what I'm saying? I want to enter some kind of data where I want to add some kind of value. It has to get match that particular record and చెప్తున్నాను. అర్థమైందా అండి? ప్లీజ్ మనోహర్, आपको समझ में आया जी? नहीं तो और एक बार एक्सप्लेनेशन करने का है, करना समझ में आया? Yeah. So now I have taken as a product.object.filter, or you can go write filter. In the last time we have worked on the filters, so it remains the same like that. You can go with an all or whatever. What, and do remember, whatever the applications that you people are preparing, you have to use your particular applications. That is up to you what exactly you want to create actually. Sorry. Now I want to use over here, I want to create a particular function, that is creating a function for searching the data from the database using the keyword. So here I want to enter some kind of a function actually. So I want to enter some kind of function. So I want to enter the function known as a def is a keyword. I want to enter def is a keyword. Space. I want to write it as a search bar. Can I call it as a function? And I want to write it as a request. And over here I want to write it as a if request. I want to take it as a request dot. I want to take it as a method equals to where I want to use it as a get. I want to use it as a get. Are you people understanding what I'm saying? Get in the sense where method equals to, where this particular method is, that means where the get equals to get out there. Condition true or false? Is my particular condition is true or false? True. Once the condition is true, it enters into the conditional statement where query equals to. Query is nothing but, what is that query? Huh? This query is a local variable. నాకు తెలుసు నువ్వు అక్కడే రాసిన అని చెప్పి ఇక్కడ పెడతా అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటావని. It's not that particular thing. We are going to call this particular thing as a local variable. Already నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు, సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందంటే వేరియబుల్ నేమ్, ఈక్వల్స్ టు కి సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు కి రైట్ సైడ్ ఉందంటే we call this a variable value. So do remember, don't get confused. Now this is a local variable. Why we have to call this a local variable? Because it's inside the function. Now once I created, I want to request my particular parameter dot. I want to use it as a get dot. I want to use this particular method of get. In this I want to, Pratusha, listen here, query. This particular query which I have written over there, ఈ query అనేది ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాను అంటే, this particular query I'm going to getting from my particular base.html లో నేను రాసిన particular query ఏదైతే రాశానో, ఈ particular query అనేది ఈ particular వ్యూస్ లోపలికి తెచ్చుకుంటున్నాను.
For example, అక్కడ నేమ్ లో మీ నేమ్ రాశారు అంటే you people have to write your particular name. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏంటో వినండి. Just listen for a few seconds. What is this particular meaning is nothing but query equals to. I already told you query equals is nothing but query is one of the variable and right side ఉండేదంతా కూడా value. ఆ వాల్యూ ఏంటి రాజన్ అంటే whatever the particular thing you people are typing over here as a Raja, or you're typing some kind of a name or product name or 999 or something you people are searching, right? This particular value have to get into my particular function. నేను రాస్తున్న ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో ఉన్న నేమ్ కానీ టెక్స్ట్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా in this particular format I am going to get that particular value known as 900. Now I want to take it as a if query, I want to take it as a query. ఒకవేళ అంటే ఈ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే this particular query is available in the database. అంటే ఇక్కడ 900 అనేది ఒకవేళ నేను ఎంటర్ చేస్తే ఆ 900 అనేది డేటాబేస్ లో ఒకవేళ ఉంటే అర్థమైందా? Are you understood what I'm saying? That means this 99 ఏదైతే నేను అక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తా కదా, చేస్తేనే మనకు సెర్చ్ అవుతుంది. ఆ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో if this particular query is there, I want to take this particular thing as a products. I want to take it as a products equals to, it's again a variable where I want to take it as a product dot objects. I want to take it as an objects dot filter. I want to use it as a filter. ఏమని ఫిల్టర్ చేస్తున్నానంటే ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో I want to take it as a price. I want to take price equals to query. అంటే ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి డౌట్ ఏంటంటే రాజు ప్రైస్ అనేది ఏంది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది కదా. ఆ ప్రైస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ యొక్క టేబుల్ నేమ్. అది కూడా నీకు చూపించాలి అంటే just click on to your administration panel and just go to your particular database and check it out. అక్కడ ఏ కాలమ్ లో చెక్ చేయాలనుకుంటే ఆ కాలమ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. And just go here in the Django and over here you do have a products. In this I do have a table known as a products over here. In this particular products I do have a price. ఈ ప్రైస్ అని నేను ఎప్పుడైతే రిప్రజెంటేషన్ చేశానో నేను ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద ఎంటర్ ద వాల్యూ 999 in the text box, that particular value is coming and searching in this particular box where it is there. Do I have that? No, I don't have that. Automatically some people will be searching some kind of movies based upon their particular movie name. Then you need to go with this particular name. Some people will be searching some kind of director name. Some people will be searching based upon the hero name. Some people will be searching based upon the genre and a movie category or food category, veg, non-veg, whatever it is. అర్థమైందా? Now automatically price లోపల ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది over here. All this particular value is going to check over here. Now it is going to check like this. It is going to check like this. That is a 99 or whatever, which is equals to database లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్ని రికార్డ్స్ అనేవి ఐడెంటిఫై అవుతాయి. ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ లో 999 అనేది ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? యాక్చువల్ గా 0. I don't have any records. So do I display that records? No. అలాంటప్పుడు నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ చూపించాలి కదా. యా, సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ ఒకవేళ రికార్డ్స్ ఉన్నాయంటే వస్తుంది 4444 సమ్ వాల్యూ ఉంది, అది ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం మనం యాక్చువల్ గా. Now I want to return some kind of a value. I want to take it as a return render. I want to take it as a render. In this particular render I want to take it as a request, comma ఏ పర్టికులర్ పేజీలోకి నాకు డేటా అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతే అంటే ఇక్కడ 99 ఈక్వల్స్ టు 99 అనే రికార్డ్స్ 4 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 4 రికార్డ్స్ ఫౌండ్. ఆటోమేటిక్గా పేజెస్ ఆ పర్టికులర్ డేటా మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ పేజీలోకి లోడ్ అవ్వాలి కదా. ఆ పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి we have written it as a search bar dot html అనే పేజీలోకి all the data will be loaded. అర్థమైందా? So let us see how many people have to take this. Now here I want to write that particular thing as a search ఏదైతే ఉందో I want to take a search bar dot html. I want to take it as a html separated with comma. I want to take it as a context. నేను లాస్ట్ టైం కంటెక్స్ట్ తీసుకున్నా కదా,
ఇక్కడ కంటెస్ట్ కాదు, డైరెక్ట్ గా నేను రాస్తున్నాను. ఏమనంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్. I want to write it as a dictionary over here. I want to write a dictionary for that. And over here, I want to write a particular value known as a products as a variable. Now, ఒకవేళ డేటా లేకపోతే ఏమని చూపించాలి? ఒకవేళ మీరు మూవీ చూస్తున్నారు, ఆ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో లేదు, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఐఎమ్ సో సారీ, వీ డోంట్ ఫైండ్ యువర్ పర్టికులర్ సచ్ రిజల్ట్ అని వస్తుంది. Similarly, in a particular project also we are writing as a else block. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందో ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది? వాళ్ళు కూడా ఎల్స్ బ్లాక్ పెట్టారు లోపల, ఒకవేళ మూవీ ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే. సో హియర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాస్ నా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో, సారీ ఇన్ ద ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాజేంటి ఇలా రాస్తున్నారు, ప్రింట్ రాస్తున్నారు ఏంటి అనేసి. ప్రింట్ అంటే నా టెర్మినల్ లో కింద నాకు ఏదైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంటే చూడడానికి, అక్కడ నేను ఇఫ్ కండిషన్ అనేది నేను అక్కడ రాసుకుంటాను డిజైన్ లో, అది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. So I want to write it as na this particular, that is I want to write it as na no products found to show in the database. In the database. Now I want to write it as a this particular return. ఇది కూడా ఎక్కడ రిటర్న్ అవ్వాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాము. Return where I want to take as a request, and in this particular request I want to take it as a request comma, where I want to write it as a search bar in picture render search bar dot html separate html separate with comma. Just I am opening a dictionary. ఇక్కడ నేనేం కంటెస్ట్ గానీ ఏం రాయట్లేదు, none, it's empty contest. లేదా నేను రాయాలంటే that's not a problem. Just I created that particular thing. If you want, just ఒకవేళ రేపు పొద్దునైనా యూజ్ ఉందంటే రాసుకోవచ్చు, లేదంటే just remove that particular thing. That's not a mandatory field. This is where I have created my particular logical part. Is it true? Is that true? Yeah. ఇక్కడ నేను రాసుకునేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నా డేటా అనేది ఉంటే నాకు డేటా, నా రికార్డ్స్ అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ పేజీలో చూపిస్తుంది. ఒకవేళ డేటా లేకపోతే ఇదే పర్టికులర్ పేజ్ చూపిస్తుంది విత్ సమ్ మెసేజ్. అర్థమైందా? బట్ కొన్ని సార్లు మనకి వేరే పేజ్ చూపిస్తుంది, గాడ్జిల్లా కానీ, లేదంటే ఒక ఆస్ట్రోనాట్ అక్కడ ఊగుతున్నట్టు పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పేసి 4040 ఎర్రర్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్, అది ఒక HTML పేజ్. అలా ఇంకొక ఎర్రర్ పేజ్ ఏదైనా ఉందంటే you people can create one more HTML page and just load that particular thing if there is no particular record. Are you people understanding? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yeah. Now I want to make sure my particular thing, I have created entire things. As we do have one particular structure to follow. First we need to follow models, views, URLs. Now we have created our particular views. Model already we do have. Now we have to go to the URL page. So let us go to the URL. Here is a URL, and in this particular URL we need to set up our particular path. So we have to write our particular URL, right? So when I click on that, it has to get navigated. So for that particular purpose, we need to write our particular path over here. Take it as a path. When I click on that particular thing, I need to show it as a search. I want to write it as a search slash separated with comma. I want to take it as a views dot. I want to take it as a search bar separated with comma. I want to take it as a name. I want to take it as a name equals to. I want to use it as a search and చెప్పేసి utilization అని చేసుకున్నాను యాక్చువల్ గా. అయిపోయిందా? అంటే ఈ నేమ్ అనేది సెర్చ్ అవుతే ఆటోమేటిక్ వ్యూస్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ బార్, అంటే వ్యూస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ దిస్ వ్యూస్ ఇట్ గోస్ టు ద సెర్చ్ బార్ అండ్ లోడ్స్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా. ఒకవేళ ఈ డేటా ఉందంటే ఈ డేటా తీసుకొచ్చి దీంట్లో రెండర్ చేస్తుంది, లోడ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోడ్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. ఈ పేజ్ అనేది ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? యా. నౌ వన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ డన్, ఐ నీడ్ టు గో. మోడల్ అయిపోయింది మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్, వ్యూస్ అయిపోయింది, URL అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్?
templates. So whatever the data which I am getting or not getting, I have to create a template. So template ekkadaithe undo, we need to go to the search bar.html. Here we need to write all our particular logical code actually. Malli rayalsina avasaram ledu, because already we people have written that particular piece of code. A piece of code అనేది మనం already show products.html లో రాసేసాం actually గా. So let us go and see. Here try to write that particular piece of code, that is div tag. In this particular div tag, I want to write it as a class equals to, take it as a class equals to, I want to take it as a container, and I want to represent with some kind of a name over here in the div tag, and here I want to write it as an not div tag, sorry, it's like a h4 or something like that. Here I want to write it as an align center, and over here I want to write some kind of message, search result. Search result. And over here, whatever the data which I do have written, the result where I have written over here, I need to paste my particular previous code. Raj, previous code ante ekkadi nunchi తీసుకొచ్చి పెడతావు Raj అంటే, just go to the show products.html లో ఇక్కడ container తర్వాత ఉంది కదా, here we do have a container, right? From this particular part to just go down to this particular part till here. ఈ particular block of code ఏదైతే ఉందో, this particular block of code has to be copied. Right click, ఎందుకంటే I don't want to design again other things, same అదే కార్డ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి actually గా. So just I want to go to over here, and over here I want to make it as a copy, that particular thing. I want to write it as a copy. Yeah, Chapane, she has some doubt. Any doubt in that? Yeah. Just right click and make it as a copy the code. Ikkada class container tarvata edaithe undo, ee container tarvata nunchi direct end of this particular if condition whatever we do have, just copy that particular container. Raj, ekkada varaku ante pagination అని మనం ఒకటి తీసుకున్నాం కదా, దాని కింద వరకు ఏదైతే ఉందో ఈ div tag వరకు తీసుకోవాలి. And always when you people are copying the content, just to make sure your particular divs లో ఒకటి పైన కింద రాసుంటారు, నాకు తెలుసు రాసుంటే you have to check. Here it is open and here it is close. Here it is open, here it is close, and here it is open and here it is close, and here it's open, and directly this particular line follows over here. We have a close. Right click, copy the code, and just go to your particular page known as a search bar.html, and just make it as a paste in this particular middle of the code, and just paste that particular middle of the code. Container ఏదైతే ఉందో ఈ కంటైనర్ దగ్గర నుంచి ఈ పర్టికులర్ div tag ఏదైతే ఉందో ఈ మధ్యలో వరకు మనం రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నాను. Done. Completed. Yeah. Once if it's done, let's do one particular thing. Search చేసి చూద్దాం ఒకసారి. Let us do a search and let us find it out. అవుతుందా అవ్వదా? ఎందుకు? Sorry. No, everything is in the products only. I got a products from the database, from product ఏదైతే ఉందో డేటా మొత్తం కూడా ప్రొడక్ట్స్ నుంచి నేను తెచ్చుకుంటున్నాను. వేరే దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి తేవట్లా, ప్రొడక్ట్స్ నుంచి నేను తెచ్చుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. If I want to do this particular thing, I have to use one particular logic over here. A particular form ఏదైతే ఉందో base.html లో I do have a method, but I don't have any action. Action perform అవ్వాలి కదా. యాక్షన్ అంటే ఏంటి? నేను పొడిచినప్పుడు అరవడము, నన్ను కొట్టడము, ఏదో ఒకటి రివర్సల్ చేయాలి కదా. అది చేయాలి అంటే ఆ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే నా పర్టికులర్ ఫంక్షన్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ నా వ్యూస్, దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ద పర్టికులర్ డేటా హ్యాస్ టు బి లోడెడ్. డేటా అనేది క్లిక్ చేయగానే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఇఫ్ కండిషన్ లో గెట్ అనేది రెండు మ్యాచ్ అని ట్రూ అయింది, లోపలికి ఎంటర్ అయింది. క్వైరీ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ క్వైరీ.
అక్కడ ఎంటర్ చేసిన టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేసిన నంబర్, ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన ఒక నంబర్, రెండు మ్యాచ్ అయినా లేవా డేటాబేస్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆ వచ్చిన వాల్యూ క్వైరీతో పాటు ఇఫ్ 99 అనేది ఉంటే ప్రొడక్ట్స్ ఈక్వల్స్ దాంట్లో ప్రైస్ లోకి చెక్ చేసుకుంటుంది ఆ పర్టికులర్ క్వైరీ అనేది. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రైస్ అనే కాలం లోపల ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతే నాకు రిజల్ట్ రావాలి, అంతేనా? దీన్ని యాక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం? ఆ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే ఎక్కడైతే మనకి బేస్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇక్కడ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ ఫంక్షన్. అది పిలవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ యూఆర్ఎల్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్. ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలంటే నేను రాయాలి కదా, base.html, it has to write it the name. What is the URL name that we have written over here to write over here? Section. So let us go and check it out. In the URL page, we have written it as a search. So take this particular search and just provide that particular search bar over here. Where is that? Base.html and make it as a result. And just once if it's done, and just go to your this particular part and just click on this particular part over here, or home page. And నేను రాసేసాను. ఎప్పుడు రాసా ఒకసారి రాసి చూద్దాం. 99 అనేది ఎంటర్ చేసి ఉందో లేదో అని చెప్పి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. ఓ ఇట్స్ ఏ దట్ సారీ దేర్ ఇస్ నో ప్రొడక్ట్స్. డేటాబేస్ కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను రాసిన 99 అనేది ఈ ప్రైస్ అనే కాలం లో ఎక్కడుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఉందా? ఉందా? లేదు. 500 ఉందా? 300 ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. 500 ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం మరి. అండ్ 300 నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో, 500 నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో, 44 నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. సో ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. సో టెస్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ పేజ్. కుమార్ 300 ఎంటర్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. 2 ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయా? పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ 500 క్లిక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓ ఇట్స్ ఏ దట్ నో ప్రొడక్ట్. అదే ఏంటది? ఆహా. సో డేటాబేస్ లోకి వెళ్దాం. మరి ఇందాక 300 వచ్చినప్పుడు వచ్చిందంటే ఆయన 0.00 ఉంది. నౌ దిస్ పర్టికులర్ 500 వేర్ ఇస్ దట్? 599, 588. ఇప్పుడు 588 గుర్తుపెట్టుకో, నాకు నంబర్స్ గుర్తున్నావు అందుకు. 588 just click on that. Got it? I got it. But this is not the right way to do that. నేను ఏది తయారు చేసినా ఆ మ్యాచింగ్ కీవర్డ్, ఐ థింక్ యూ పీపుల్ నో ద ఇండెక్సింగ్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4, 5 అని చెప్పి మ్యాచింగ్స్ ఉంటుంది. For every particular string will have a indexing value. For example, if I am writing here as a zombie, నాకు ఈ zombies ఎక్కువ ఇష్టం, so I am writing that. The starting position value ఎంత? 0. Second, అంటే దాని యొక్క వాల్యూ పొజిషన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఓ. ఎం అనేది 2. B 3. Whenever I am writing this particular matching rate, automatically ZOM ఉంది అంటే నాకు వచ్చేసేయాలి. ఇందాక ఎప్పుడైతే ఆయన పర్టికులర్ 500 రాసినప్పుడు రాలేదు మనకి యాక్చువల్ గా. దాని వర్డ్ కీవర్డ్ అనేది మ్యాచ్ అవుతే ఐ హావ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్. అర్థమైందా? అంటే దాని యొక్క ఇండెక్సింగ్ వాల్యూలో జెడ్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంది అంటే ఆటోమేటికలీ జెడ్ అనేది ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అయితే జెడ్ అనేది ఆ కాలంలో, ప్రైస్ అనే కాలంలో, నేమ్ అనే కాలం ఉందంటే నేమ్ అనే కాలంలో ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ అవుతే then you people can take anything else. For example, go to your particular page over here, go to your particular function page. ఇక్కడ ప్రైస్ రాసే కదా, ఈ ప్రైస్ అనే పేజ్ లో డేటాబేస్ లో ఇంకొక కాలం ఉంటుంది known as name. So let me take it as a name over here and just let me search that particular thing. Go to your particular database over here, refresh the page, and I want to go to the home. I want to write it as a zombie and search. Ochina. When I click on it as a product, Ochina. Poni na danlo product emundo chuddam okkari. I do have a product 6. Just I'm copying that particular thing.
ఓకే కింద తీసుకొని రాజు అంటారా ఓకే ప్రొడక్ట్ 9 ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ప్రొడక్ట్ 9 కంప్లీట్ 9 and I want to write this particular 9 and just I want to make it a search వచ్చిందా but do remember guys అలా అయితే వచ్చింది బట్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్ ఇక స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్పేస్ అనేది తీసేసి సెర్చ్ చేసా వచ్చిందా అంటే దీని మీనింగ్ ఆ కాలం లో ఎగ్జాక్ట్ గా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రైటింగ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ మాత్రమే మ్యాచ్ అవుతుంది అంతేనా వాట్ ఎవర్ యువర్ రైటింగ్ సేమ్ కీవర్డ్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్ ఓవర్ దేర్ ఎస్నో బట్ ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు ఒక పర్టికులర్ థింగ్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంది ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ నోన్ యాజ్ కన్సిస్ట్ ఏదైతే కంటైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మనకి రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి సో గో టు యువర్ హియర్ చూడండి ఒకసారి హియర్ యూ డు హ్యావ్ అ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ప్రైస్ కానీ నేమ్ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ రైట్ I want to search with a price underscore I want to write it as na contains equals to automatically contains ante dani related for example whatever the value you are writing as a indexing searching edaithe undo okkoka particular value related keywords okala dorikite teeseskuntunne for example raja ani search chestunnam dantlo raj anedi maatrame undi automatic result chupistundi ardhamainda समझ में आया for example I want to search with a raj raja raja in my particular search box automatically when I'm searching that in the database it has to make a exactly same match raja I don't want to find in such a way I need to find a raja related keywords will be displaying all the results ra rehne do raj rehne do जो कुछ रिजल्ट पूरा बताना चाहिए मेरे समझ में आया to make that particular related keywords to make it a structure I am going to represent as an underscore contains now let us go here and just go to the home page and over here I want to search it as 500 in the question the result ఇప్పుడు వచ్చిందా that means the related keyword with the positional values indexing value whatever you are entering related matching ఎక్కడైనా ఉంది అంటే automatically it is going to get that particular value and it shows you some kind of a value is it clear అర్థమైందా so this is how these particular values are going to use it as a search basis మూవీ పోర్టల్ మనం చూస్తున్న వెబ్సైట్స్ అందరూ కూడా వాడేది ఇదే ఏమైనా పెద్ద టఫ్ ఉందా సింపుల్ గానే ఉందా same similar thing I request you people to implement this particular concept in your particular pages adhamainda I people understand what I'm saying so this is what we have to miss వస్తది ఏది కంటైన్స్ పెడితే అవునా ఓకే ప్రొడక్ట్ అని రాస్తున్నాను ఓకే it has to get actually వచ్చిందా ప్రొడక్ట్ acha I'm product ante I'm writing with the name actually I will have to search with my particular price for example if I want to search with the price 4 automatically cheyagana 4 meeda ikkada 4 I do have a 4 over here so it's getting my result if I want to get my particular 4 here I am getting ikkada 4 undi kabatti 4 anedi vachesindi sorry you okay you want me to use the name so let us go to the name or name samana తీసుకునే name and just let's go here and let us search over here ఎందుకు డైలీ ఇదే టైం వెళ్తుంది క్లాస్ అయిపోయిందా so here I want to write some kind of a thing here product వచ్చినా okay caps yeah case sensitive it's not supporting the case sensitive
సో లిటరల్లీ దానిలో ఒక వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. సో ఓకే దిస్ ఓకే దీంట్లోనే రాసానా నేను? ఓకే దీంట్లో ప్రొడక్ట్ నేమ్ తోనే సెర్చ్ చేస్తున్నాను కదా. యా ఫైన్. అండ్ నౌ ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సెర్చ్. ఒకటేసారి కొంతమంది సెర్చ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుమార్ వచ్చి మూవీ పోర్టల్ ల్యాండ్ చేశాడు మై బొమ్మ అని చెప్పేసి. మనోహర్ వచ్చేసి ఈ సర్చింగ్ విత్ మూవీ నేమ్. రాజ్ వచ్చేసి సర్చింగ్ విత్ జోనార్ నేమ్. ప్రతుష వచ్చేసి సర్చింగ్ విత్ హీరో నేమ్. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కాలం తో చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏ లాజిక్ వాడాలి? ఇది చెప్పేది ఉంటే గట్టిగా చెప్పండి, లోపల కొనుక్కోవద్దు. ఆర్ ఆపరేటర్ వే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్. ఎక్కడ వాడాలి అది? అది వాడి ట్రై చేసి తీసుకురండి మీ అప్లికేషన్ లో. ఆర్ ఆపరేటర్ హ్యాస్ టు యూజ్ టు సర్చ్ మల్టిపుల్ కాలమ్ నేమ్స్. అర్థమైందా? మల్టిపుల్ కాలమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వైరీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ క్వైరీ నేమ్ ఈక్వల్ కాలమ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు క్వైరీ. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారో చేసి దాని లోపల ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేసుకురండి. దట్ ఈస్ అన్ అసెస్మెంట్. అండ్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ ద పీపుల్ టు రిప్రజెంట్ 4 అప్లికేషన్స్ లో ఈ పర్టికులర్ nav bar అండ్ యాజ్ వెల్ as a search. ఈ రోజు 2 నేర్చుకున్నాము. ఒకటి nav bar అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి search. ఈ పర్టికులర్ both the things has to be represented rest of the 4 applications. And as well as you people have to create a assessment. Last week assessment ఇచ్చాను నేను, crude operations and as well as in a parking management. And on tomorrow Saturday, Friday tomorrow, Saturday also you do have a assessment kottadi. So every Saturday ఉంటుంది మనకి. Yeah, he is looking like अभी यही नहीं हुआ वो पूरा कब करने का है. बैठ के करते रहना है पड़ेगा. आपका जिंदगी पूरा यहाँ पे गुजारिश करना पड़ेगा. ये पूरा होने के बाद ही जॉब मिलेगा. You have to do that. So try to complete that particular task, guys. 4 applications, 1 assessment. Total 5 things that you have to create. Got it? Thank you, guys. This is the class for today. And tomorrow we'll catch up with another new concept. Okay? Thank you.